What is infertility and why is it such a big deal in 2025? Nowadays, we prefer not to use the term infertility. We prefer to use the term every woman is born with a certain amount of eggs. Till they reach their menopause, every month அவங்களுக்கு eggs வந்து deplete ஆகிட்டே போகும். This is where main factor of your age comes in. Simple thing I'd like to talk to my patients is first of all how their intimacy levels are. Genetics எந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு fertility fieldல does it play a role? கல்யாணம் ஆகல கொஞ்ச நாள்லயே நீங்க வந்து ஒரு fertility check வரலாம். Okay. To say that some PCO or your fibroids or infertility per se. Male fertility issues வந்து இன்னும் அந்த ஸ்டிக்மா இருக்கா? Are you seeing it? Basically நான் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து சொல்லணும்னா main would be your weight management, your stress management, sleep cycle management and your habits. எல்லாமே மேலுக்கும் நார்மலா இருக்கும், ஃபீமேலுக்கும் நார்மலா இருக்கும். அது ஒரு egg and sperm production is usually released in the night. Oh. So if you're not going to sleep in the night, adellame is going to go for a toss. If there are 10 couple walking into the clinic that day, at least 7 out of 10 of them IVF try பண்ணி IVF fail ஆன couples கூட there were a lot of couples who conceive naturally. Parenthood அப்படின்றது நிறைய கப்பிள்ஸ்க்கு ஒரு லைஃப் லாங் கனவு. அந்த கனவு நிஜமாகிறதுல சம்டைம்ஸ் அது நேச்சுரலாக நடக்கலாம். அதே நேரத்தில் சம்டைம்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டோட ஹெல்ப் இருந்தால் இட் மைட் பி அ பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸ் தான் fertility specialization. And to take this conversation forward, we have with us IVF specialist, laparoscopic surgeon, joint director at Lalithambigai Fertility Centre, Dr Sharanya here with us. Hi. Thank you so much for joining us, doctor. How is the expectation going on? Because இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து பெரிய கேள்வியா கொண்டு வந்திருக்கேன். Are you ready for the big questions? Yes, I am. நான் எவ்வளோ I'm able to help everybody viewing this. I think we'll be glad. Super, because இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற கேள்வி வந்து இட்ஸ் ஆன் எவ்ரிபடிஸ் மைண்ட். ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அந்த கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிடைக்கிறது இஸ் அ வெரி ரேர் திங். அதே நேரத்தில் நம்ம இந்த கொஸ்டினை கேட்டால் அவங்கள நம்மளை பற்றி ஏதாச்சும் நினச்சிடுவாங்களா ஸோ அப்படின்ற ஒரு தாட் நம்ம மனசில் எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் பை ஆஸ்கிங் யூ த மோஸ்ட் பேசிக் கொஸ்டின். I think நிறைய பேர் இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு கூச்சப்படுவாங்க. வாட் இஸ் இன்ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் வை இஸ் இட் சச் அ பிக் டீல் இன் 2025? See, infertility அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி fertilityனா என்னன்னா basically a woman's ability to reproduce, to have a child. சரிங்களா? So இப்போ வந்து at every month a woman every month she gets ready to bear a child. That's how women are beautifully, created by God. From puberty till they reach their menopause. Menopauseங்கிறது periods எப்போ ஸ்டாப் ஆகுது. ஸோ இது வந்து எவ்ரி மந்த் அவங்களுக்கு they have the capacity to reproduce. அது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% நேச்சுரலாக நடக்கும். ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டி எப்போ சொல்கிறோம்னா இப்போ ஒரு மேரிட் கப்பிள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர் ட்ரைங் டு கன்சீவ் or have a child for at least 1 year. So unprotected intercourse they're having regularly, not just எப்பயாச்சும் when they please like அப்படின்றது மாதிரி இல்லாமல் ரெகுலராக they're trying to conceive for 1 year and still it's not happening போது நம்ம அதை இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு சொல்கிறோம். அப்போ கூட nowadays we prefer not to use the term infertility. Okay. We prefer to use the term something called subfertility. Okay. Because infertileனா அவங்களுக்கு குழந்தையே பிறக்காது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டாக போயிடும். So maybe we don't know why they are, probably we call it subfertility. Okay. Where we will try to find a cause why they are not able to conceive and help them conceive. Overcome that issue. So நம்ம infertility அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டே இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறதை we are trying to curtail it. So இன்னைக்கு எங்களோட டிக்ஷனரியில் ஒரு புது வார்த்தையை நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், subfertility. We'll keep that in mind. Now the main question that is on everybody's mind is இந்த ஒரு subfertilityக்கான ஒரு காரணம், is there a designated reason? இல்லைனா நம்ம வந்து டெய்லி லைஃப் ஸ்டைல் வந்து அது வந்து ஓவர் அ டைம் கிரியேட் ஆகுதா, இல்லை ஃப்ரம் our youth is that the reality that we come to find out later? What is the realistic situation? இப்போ பேசிக்கலாக நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து காசஸ் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு what causes subfertility? ஸோ இப்போ விமென்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா what we'll have to see is first நம்ம அவங்களுக்கு வந்து they're ovulating அப்படின்னு பார்க்குறது. ஓவிலேஷன் என்னன்னா மாதம் they're getting their periods ரெகுலராக கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். and that is a sign that their egg is releasing. ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு that's one step we have to check. Second thing that we have to check is நம்மளுக்கு அவங்களோட இந்த fallopian tube or the கருக்குள்ளே அது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். why that is important அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசேஷன், இப்போ ஒரு ஸ்பெர்மும் ஒரு எக்கும் மீட் ஆகிறது in the tube. So when after you have intercourse, the sperm will travel up the uterus and it will meet the egg in the fallopian tube. அந்த fallopian tube வந்து அந்த எக்கை வந்து ஓவரியிலேருந்து பிக்கப் பண்ணி அது அங்கே வச்சுக்கும். அது கரெக்டாக மீட் ஆகும்போது தான் அங்கே ஃபர்டிலைஸ் ஆகி ஒரு
embryo form agi that will come and get attached to the uterus. So the second step what we need to see is the tube. Ovulate ஆகுறாங்களா, tube நல்லா இருக்கா. And third what we have to see is how is their uterus and all. Uterus அந்த எங்க வந்து embryo அவங்களுக்கு வந்து அது ஸ்டிக் ஆகணுமோ அந்த uterus அந்த room நல்லா இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். And fourth what we'll have to see is their reserve, ovarian reserve. இப்போ like how every month you have to releasing an egg, actual அந்த ஓவரியில எத்தனை egg இருக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்கு ovarian reserve test ன்னு சொல்லுவோம். That we have something called a bloodல செக் பண்றதுக்கு AMH அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு, ஆர் ஸ்கேன்ல antral follicle count அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து செக் பண்ணலாம். And again this reserve is something that we cannot really change. It comes from birth. So every woman is born with a certain amount of eggs. So அவங்க வந்து puberty reach ஆனதுக்கு அப்புறமா till they reach their menopause, every month அவங்களுக்கு eggs வந்து deplete ஆகிட்டே போகும். This is where main factor of your age comes in. So because as you get older, the amount of eggs that you have that is that is available for you to reproduce comes down. So that is where age will also come as an important factor. And most importantly, like we all know that நீங்க வந்து சொல்ற மாதிரி that lifestyle, how we lead our life, how our weight is, நமக்கு comorbid conditions என்ன இருக்கு, கூடவே ஒரு sugar இருக்கா, thyroid இருக்கா, any other metabolic disorders இருக்கா. So all this ஒரு comprehensive எல்லாத்தையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் we'll have to decide whether for a woman. Similarly for a male பார்த்தீங்கன்னா main factor that we have to see is the semen parameters. So அதுல விந்தணுக்கள் எப்படி இருக்கு, நம்பர் கரெக்டா இருக்கா, மொட்டிலிட்டி கரெக்டா இருக்கா, அதோட உருவமைப்பு கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றது பார்த்தது அது ஒரு அந்த மேல் பார்ட்டுக்கு அது பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். Similarly for the male also we'll have to see their hormones, see if there's any metabolic disorders and lifestyle. So வந்து ஒரு கப்பிள் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காஸ் அப்படி அவங்களுக்கு ஏன் why they're having an issue to conceiveங்கிறது ஒரு comprehensive history first எடுக்கணும். So basically what we need to do is spend about half an hour with the couple, getting to know them. Getting to know them. It's not like ஒரு busy OP நம்ம ஒரு 5 minutes பார்த்தோமா. It's never like that. So fertility clinics we give them a lot of time because it's a very intimate thing also. நிறைய பேர் first thing என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ நம்ம இவ்வளோ பேசணும்ல, simple thing what we first I'd like to talk to my patients is first of all how their intimacy levels are. How good, and intimacy does not just mean personal intimacy, is also depend your emotional intimacy with your husband, how good that is. So I am very particular that I take all this history. I ask them like do you travel, neenga velila povingla, like what do you do to spend time with your husband. All that also matters because you're emotionally you'll have to be available, invested, because that plays a role on your hormones. It's all very interlinked. So நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டா அப்படிங்கறத விட ஒரு ஓவராலா ஒரு it's a ஃபுல்லா பார்க்கணும். as a you have to look at the patient as a whole. Fantastic. நீங்க சொன்னதை பார்த்தா ஒரு connect the dots நம்ம எந்த அளவுக்கு விளையாடுறோமோ to that extent all of it plays a role. Doctor, I wanted to ask you one question that a lot of us probably believe. என்னோட aunt had a problem conceiving and she went to this, so I might have a problem. இல்லனா my mother had a had a history of some sort of period related issues, so maybe எனக்கும் அது இருக்கலாம். Genetics எந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு fertility fieldல does it play a role? Definitely most of women related issues like your PCO or your fibroids or infertility per se can be genetic. So if there is a familial history, it's better கல்யாணம் ஆகல கொஞ்ச நாள்லயே நீங்க வந்து ஒரு fertility check வரலாம். Okay. To say that something like my mom had fibroids, doctor, I'd like to check. Or if you have some irregular periods, or if you had PCO, or somebody else in the family male, your immediate maternal uncle or somebody had like some infertility issues, there can be some sperm issues or semen parameters that can be genetic definitely plays a role ingradhal. And the mari known history irukumbodhu it's always wise to come in for a fertility check. Get it checked. Not wait till you're like when you want to have a child அப்படின்றத விட ஜெனரலாவே heads up ஒரு fertility check வரதுங்கிறது is a great idea. So நம்ம வந்து blood pressure, cholesterol அதெல்லாம் செக் பண்ற மாதிரி செக் பண்ணிக்கிற மாதிரி if we can have a fertility checkup at the earliest, I think that's something that has to really come up. And இப்போ இந்த ஜெனரல் மாஸ்டர் செக்அப் இப்போ எப்படி ஆஃபீஸஸ்ல எல்லாம் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி when I think if you're planning to get married itself, if you get a fertility check done, I think it's great. Fantastic. I think that would be a great initiative and take off a lot of our stress also from our minds. So you can plan everything. Like, people nowadays want to plan everything in their life. Yes. Be it their work, their marriage, their thing. So I think if you have information about your fertility, like how your reserve is, how good your uterus and tubes are, or how good your semen parameters are,
they can plan much நெக்ஸ்ட் லெவலில் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம். another factor that always bears in on our minds is age because முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா a lot of our friends got married in the late 20s. இப்போ வந்து everybody is getting married slightly later and கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே they want to know, you know, is it too late or can I have a child or will I be able to have a child அப்படின்றத யோசிக்கிறதுக்கே we take a longer time. So அந்த ஏஜ் ஃபேக்டரும் ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கா or how is your analysis? Age is a very very important factor both in females and males. So ஃபீமேலுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கோல்டன் ஏஜை 35 இயர்ஸ் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்ஸ் லைக் யூ ஆஸ்க் மீ இந்த இனிஷியலி இன்ஃபர்டிலிட்டி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 1 year you have to try. But if you're somebody who is getting married after 35, within 6 months you have to come for a fertility check. Okay. 6 months of natural conception முடியலன்னா ஒரு fertility check at 35 வரது is very good. Okay. So why again age is like we already discussed that your egg is a it's like அந்த ரிசர்வ் நீங்க சொன்னீங்க. reserve is a ஒரு it's like a fixed amount மாதிரி தான். So it only keeps depletingங்கிறதுனால as you grow older you I think கொஞ்சம் speed up the process பண்றது is better. முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா மேல்ஸ்க்கு their age was not playing Didn't play a role. Yeah, people were you know men were able to make children even at 55s and 60s. இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் ரீசன்ஸ்னால and their work and pressure and stressனால males are also you know the male part of it is also dwindling and it's coming down and the parameters நிறையவே குறைய ஆரம்பிக்குது at an earlier age. Okay. So அவங்களுக்குமே இப்போ நம்ம ஒரு 40-45 னா we are like little எல்லாத்தையும் ஒரு டபுள் செக் பண்ணிக்கோங்க. our antennas are up. Understood. In fact, I was doing a little bit of research for this conversation and I found that it was 1 in 3 of all subfertility issues are male factors abdinu. Is that the real number? Yes. So previously female was contributing to about 40% to 50% of the infertility or subfertility issues and male was contributing about 20 to 30%. Now it has become almost equal 50-50. இதுலயாவது நம்ம வந்து equality achieve பண்ணிட்டோம். Yeah. So and some will be a subtle factor of both. Usually unexplained infertility னு இருக்கும். எல்லாமே மேல்க்கும் நார்மலா இருக்கும், ஃபீமேலுக்கும் நார்மலா இருக்கும். அது ஒரு 10-15% இருக்கும். But subtle issues in both is what now I feel contributing to almost equal amount of causes for why people are not able to conceive. I have to ask you a very important question. இப்போ வந்து for the last couple of years women வந்து IVF பத்தி பேசுறதோ இல்ல fertility இல்லனா subfertility பத்தி பேசுறதோ it has become quite common. Male fertility issues வந்து இன்னும் அந்த stigma இருக்கா? Are you seeing it? I would say இப்போ urban areasல men are little bit more you know கொஞ்சம் கூட ஓபனா பேசுறாங்க. But in you know in the rural areas அத பத்தியான ஒரு awareness ஆகட்டும் that stigma about it being a woman's issue அப்படிங்கிறது இன்னுமே தான் இருக்கு is what I feel. That is why I think we need to reach out through all possible ways to let people know that it's a couple's problem and not just a woman's problem. And இப்போ ஆனா urbanல என்ன ஒரு I am seeing a lot of good change is that lot of mass health checkup சொன்ன மாதிரி I have a lot of unmarried men also, young students also, like you know working or young males coming in for a semen analysis or you know or a fertility check na paniknon virpapadren or immediately after marriage I have a lot of men initiating the process. Yes. Fantastic. With that, let's go to the other side, which is நீங்க வந்து ஏற்கனவே சொல்லிருந்தீங்க that lifestyle is one of the key factors. What are the top 3 things நம்மளோட இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த day to day lifeல top 3 factors contributing to in the subfertility issue அப்படினா என்னது? For women I would think it's their weight. You have to you know your weight or your BMI is very important. And also your stress is like the main common factor I think for both men and women. And your womenக்கு வந்து நமக்கு weight இருக்கு, நம்மளோட stress levels இருக்கு and general your you know food intake, diet and exercise, physical activity, that is quite important for women. And மென்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதே மாதிரி you have to look at your stress levels, sleep cycle. So basically நான் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து சொல்லணும்னா main would be your weight management, your stress management, sleep cycle management and your habits. Habitsna like smoking, drinking, you know, drug abuse and all that. For I'm saying it for both. It has to be curtailed because that can be a very very toxic thing for your sperm and egg quality. So நம்ம வந்து sleep ன்னு சொல்லும்போது again we'll have to make sure that you have a night sleep. I was going to ask you because இப்போ வந்து நம்ம Netflix evenings ல வந்து everyone is sleeping at 2 o'clock, 3 o'clock. Yeah.
So So that something is we cannot entertain because நாம வந்து 7-8 hours of sleep அப்படி sleep trackers அதெல்லாம் வச்சிருக்கோமே ஒழிய that night uninterrupted sleep for about 8 hours in the night is very very important. ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? கண்டிப்பா. ஏன்னா வந்து all your hormones that are required for your good embryo, I mean your egg and sperm production is only usually released in the night. Oh. So if you're not going to sleep in the night, adellame is going to go for a toss. So other vandu number we'll have to make sure that we're following quite good. And again what happens is when you put on weight, in the fat use and your இதே hormones, so basically everything comes down to your hormones. So in the hormones வந்து நமக்கு fat, if you're having a peripheral ரொம்ப fat இருந்துச்சுன்னா அந்த fatல வந்து male hormones will start getting produced for females. Got it. So it will change how your body is. Excess fat இருந்துச்சுன்னா எக்ஸஸா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து will start getting produced to some other hormones. So இப்போ இந்த male hormones அதிகமா ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் for women with excess fat and PCO kind of issues. மேல்க்கும் அதே மாதிரி தான். So the whole disruption of hormones happen because of sleep, weight and your stress levels. Stress levels என்ன ஆகும்னா வந்து cortisol அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு. அது ரிலீஸ் ஆக ஆக in your chronic stress that will have an inhibition effect on your hormones that are needed for your egg and sperm. So இது எல்லாமே ஒரு மேத்ஸ் மாதிரி தான். நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா வந்து எல்லாமே everything will fall back in its place. It's not something that is irreversible. So that was going to be my next question because நிறைய பேர் வந்து I've been smoking for a large part of my life and I've been drinking for a large part of my life. இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு child bearing ஒரு ஆசை இருக்கு. ஆனா if I stop now will it make a difference அப்படினா? It definitely will because but at least or I want to start playing இன்னைக்கு வரைக்கும் விட்டுட்டேன் நாளையில இருந்து நான் பண்ண மாட்டேன். So it's like about at least 6 to 9 months if you're planning to stop, you're planning to have a child, you can stop it at least 6 to 9 months before and make sure that you're sustaining that kind of a life because it does not stop with just trying to conceive. After that when you're going to have the child also your health is much அந்த பாப்பாவை நம்ம பாத்துக்கிறதுக்கு you need the lifestyleங்கிறது வந்து it should be a consistent thing. So நம்ம பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்ன கிளினிக்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல கேட்கும்போது what do I say is இப்போ prescription எழுதுற மாதிரி lifestyle modification is not a drug. It is not like எத்தனை நாளைக்கு எடுக்கணும். It's never like that. You have to make sure that it's a way of life. So you have to change it for the good. So அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணாதான் அது வந்து ஒரு லாங் டர்மா and it's not like நான் இப்போ 1 month weight reduction and diet I'll follow doctor உடனே கன்சீவ் இல்ல. It's never like that. It's a consistent thing for about it takes time. So அந்த patience and patience is key. Consistency is key என்ற மாதிரி we'll have to make sure that we follow that. நீங்க சொன்னீங்க that sometimes you need to plan before ஒரு 6 months 9 months அந்த changes, but at what point do we consult a doctor? அதாவது ஒரு expert opinion நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் but I'm still not able to kind of catch up with இந்த ஒரு pregnancy or conceiving அப்படினா at what point can they reach out to an expert? So generally இப்போ வந்து lifestyle and modificationsன்றது கூட we will give it personalized for each kind of issue. So so that is why I feel initially if you come for a checkup, you don't try some fad diets that are available on the internet or something. அந்த மாதிரி பண்ணாம personalized-ஆ உங்களோட ஹார்மோன் ப்ரொஃபைலுக்கு உங்களோட வெயிட்டுக்கு உங்களோட BMI-க்கு what needs to be done அப்படிங்கறத we'll have to give it to you personalized. It's not like one size fits all ங்கற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது. So for both that's why when we give a check, we give a fertility check, we have first a detailed history and then we'll take down நான் சொன்ன மாதிரி all the causes எப்படி கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுக்கு ஒரு detailed history எடுத்துட்டு அவங்க menstrual history ல இருந்து எல்லாமே எடுத்துட்டு then we'll send them for a mental health counseling. Oh, that's part of the process. Yes. Okay. Regularly, anybody who comes to our clinic, first they'll have a clinic, consultation with your IVF specialist, and then you'll have to have a consultation with our counseling expert, and then we'll have to have a Counseling session. Consultation with your dietitian. So in the மூணுமே முடிச்சாதா we call it one consultation. Okay, so that will give you a well-rounded understanding. So, understanding and also a well-rounded a result of what needs to be done. So in the half and half பண்ணும்போது நமக்கு வந்து we don't get the desired result. Correct. So I'll do this first and then that அப்படிங்கிற மாதிரி it doesn't work that way. So everything needs to be done at the same time for a considerable period of time
நல்ல ஒரு அவுட்கம்காக. Now you mentioned that there is a lot that can be done from the என்ன சொல்றது patients end or from the doctors end. But when it comes to science, அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும். Recently I think I saw a study that said that இந்த மாதிரி IVF treatments ஓட success rate is going up almost 15% அது increase ஆயிருக்கு. So have the limits been pushed or are the technologies better? What is the situation? Medicine itself is a field where there is Daily there's a lot of updates that are happening. So basically our concept in IVF is everything what has to happen naturally, we're trying to recreate that in a lab environment. So every day there's a lot of research going into. So now current actual success rates, if you see, it's about 50% to 60%. அதை வந்து 1% to 5% இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு கூட there's a lot of research going on. So every லெவலில் நம்ம என்ன பண்ணி ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சக்ஸஸ் ரேட்டு அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு there's definitely a lot of research, and now there is a lot of things that are helping improving the IVF result, which is reaching up to 70-80% also. And I think when people are walking into the clinic and the hope order they walk in, and does it make a difference when they walk in positively? Definitely does. And also I think யாருக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கிறத ஒரு நம்மளால if we are able to give them the right thing, the success will be good. Correct. So இப்போ நம்ம எடுத்தோடனே எல்லாருக்கும் ஐவிஎஃப்பும் we are not, that's not how we go. So the fertility treatments, there are a lot of levels. So first level there will be something called an ovulation induction, which is a very very basic level. So adala we will just give the medicines, we'll see some scans, and say we'll ask the husband and wife to be together at a given point of time. Adu or level. Second will be something called the IUI. IUI la enna pannuvom, again we'll give the women medicines for 5 days. We'll do scans, or 10th day la scans paathu eppo and egg develop agudhu, eppo release agudundradha paathu release ஆகிறதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து ஹஸ்பண்டோட செமனை ப்ராசஸ் பண்ணி we'll put it into the uterus. That is a painless procedure. Probably it will take couple of minutes only, or something like that only. அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ்வலி வி டூ ஃபார் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆர் மேல் ஃபேக்டர். இப்போ கொஞ்சம் மொட்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த திஸ் வில் ஹெல்ப். இதையும் ட்ரை பண்ணி இதையும் 1-2 times இல்லை, ஸோ ஒரு there'll be a designated number of times you can try all these treatments. இதெல்லாம் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் then we'll step up to IVF. So I think the success of any treatment will depend on if we are giving it to the right couple, like யாருக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம கொடுக்கறதுல தான் I think that's where our expertise comes in, and that is where we'll help with the patient get a good outcome also. Now I also have to ask you, because நம்ம வந்து we've spoken a lot about walking into the clinic and அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுன்னு, but a lot of us start showing that signs maybe earlier in our life itself. நீங்க சொன்னதுல இருந்து from puberty itself there might be அந்த சின்ன signs. So any of those signs that you want to highlight for us? Yeah, so nowadays there are a lot of children, adolescent PCO, adolescent thyroid issues, அதெல்லாமே நிறைய இருக்கு. அது ஒன்று என்ன வந்து again comes down to our lifestyle issues and obesity in children and stress levels at school and inactivity, or they're not having much physical activity, they're stuck to their screens all the time. Screens ama. So அதெல்லாமே வந்து வரதுனால adolescently there are a lot of hormonal issues that are coming up. So அந்த மாதிரி இப்போ if there are people with adolescent PCOS, I have a lot of patients who are getting treated with me from when they're 15 to 16. So I suggest the parents to make sure that they're maintaining their lifestyle properly, and adula vandu namalku there's a chance that these people with these kind of hormonal issues can have a little bit of a fertility issues. So we'll advise them to get married a little earlier. இப்போ யூசுவலா அந்த டைம் இருக்கும். So that no அவங்களுக்கு it does not imply that everybody with adolescent PCO will need fertility treatments. That's not what I'm trying to say. What I'm trying to say is அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு எப்போ தெரியும்னா when they try. So அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஏஜ் ஃபேக்டர் கரெக்டா இருக்கிற அந்த விண்டோலயே if we can allow them a chance, there are a good share of people who conceive naturally also. So அதுவும் முடியலன்ற பட்சத்துல at an earlier age, if you're able to catch that issue, we'll be able to help them. Okay, so anybody with a PCOS or PCOD situation vandu be on the lookout. And also something called endometriosis we know. So that if people have severe pain during periods, or developing cysts, developing lower abdominal pain, or not having regular cycles, so any deviation from a normal menstrual cycle or pain associated with your cycles in them, or if you're severely obese or having other thyroid issues, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் earlier-ஆவே ஒரு gynecologist meet பண்ணி
keep in track with your gynecologist will be a better idea for their fertility plans. Fantastic. In fact, I also have to ask you, நீங்க வந்து எந்த கேள்வி கேட்டாலும் I think this is a point which is stress plus mental health. அது வந்து நீங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்க that it affects the hormones and how your conception journey is. On a scale of 1 to 10, how important is that mental health? Is it 10 or is it a growing, எப்படி சொல்வீங்க நீங்க? Yeah, I think it's more than that because every couple who walks in is coming with so much of hope and so much of pressure, and you know, if there are 10 couple walking into the clinic that day, at least 7 out of 10 of them break down in front of us because they're in so much of pressure. avanga cookerla irukra mari irukum when you know, with their familial pressure, societal pressure. So when they come down, most of them break down. So அது வந்து it is quite a neglected இல்லை, but ஒரு it's not given that much of attention is what the mental health aspect. Yeah, so அது வந்து it plays a definitely big role, because imagine when they're coming for a fertility checkup, we're going to tell them இந்த டைம்ல நீங்க இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க, இந்த டைம்ல நீங்க வாங்க, இந்த டைம்ல சேர்ந்துருங்க. It's a lot of pressure. அதுவே ஒரு tension create பண்ணும். For men also there's a lot of performance anxiety. If I say okay, this dates you have to be together, it's like, you know, I can imagine. Yeah, so other ease பண்றதுக்கு we try as much as we can, you know. There are a lot of, you know, we ask them to go for like a couple yoga or a couple walk. Both of you go for a walk in the park together. We have them speak to our counselor repeatedly, or continuous sessions எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றது. We emphasize on mental health and fertility. It's very, very important. In fact, I was watching one of your conversations, and நீங்க சொல்லிருந்தீங்க that one of the first things that I tell my patients is go on a trip. நீங்க ஒரு trip போய் ஒரு 2 வாரம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க. Also, imagine during COVID, if you notice, when people were at home with less stress levels and, you know, a lot of time, IVF try பண்ணி IVF fail ஆன couples கூட, there were a lot of couples who conceive naturally. So you know, அந்த நேச்சுரல் திறன் இருக்கு. It's not like நான் IVF பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நேச்சுரலாவே ஆகாதுங்கிற மாதிரியும். That's not the end of the world. So if you can, you know, control a lot of controllable things outside stress, நம்ம shut out all of that, I think that will play a major role in Fantastic. I think a lot of people are going to book their trips today after this conversation. On the other side, நம்ம வீட்லயே இருக்கும்போது there's a few என்ன சொல்றது DIY remedies ன்னு சொல்லலாமா, இல்ல food related making ourselves strong ன்னு சொல்லலாமா, are there any things that we can do at home? வீட்லயே நான் வந்து இந்த ஒரு changes பண்ணா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்கான ஒரு first step நீங்க சொன்ன மாதிரி walking in with a little bit of knowledge அப்படின்றத கிரியேட் பண்ண முடியுமா? Yeah, so food or DIY அப்படிங்கிறது general lifestyle பார்த்துக்கணும். So there's no magic pill, magic drug, magic நிறைய இந்த fruit சாப்பிட்டா smoothie குடிங்க உடனே your PCOS will be cured. I think all that is a little bit of an exaggeration. So Instagram நம்ப கூடாது. I mean, see, it all has a compounded effect is what I think. You will have to maintain a lifestyle. Eat your greens, you know, have your fruits, eat your supplements, vegetables, and have your whatever seeds and what நீங்க சொல்ற நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல பாக்குற எல்லா திங்ஸும் good things only. It does not mean அத மட்டும் பண்ணிட்டா I'll be okay. It's not like that. So it all has to be 1+1. So general food, what I'd like to say is, don't go for anything very fancy or very fat. You just go for home cooked wholesome meats. Try to avoid eating out lot of processed foods and generally eating out, and you know, Swiggy last minute orders avoid பண்ணிட்டு if you are able to plan your meals கொஞ்சம் ஒரு pre planning, or கொஞ்சம் if you are able to, you know, decide okay, this is what I need to eat. நான் வந்து கொஞ்சம் if I want to eat clean, it's very simple. Home cooked vegetable or குழம்பு, little bit of rice, the portion control, balanced diet, balanced meal. I don't say you have to completely cut out rice, completely cut out this, அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் இல்லாம processed food கம்மி பண்ணிட்டு home cooked you know, rice, little portion control of your rice, of your vegetables, and your இது நம்ம South Indian சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டாலுமே I think it's more than enough, along with a bit of 45 minutes to 1 hour of exercise. I think will be good. Now ஒரு சிம்பிளா OPD-ல if I have to tell my patients, what I tell them is I follow something called a plate meal method. So உங்க பிளேட்ல வந்து half the plate should be vegetables. Okay. Not deep fried. அந்த main side வந்து vegetables. இப்போ ஒரு பிளேட்ல எடுத்தீங்கன்னா அது half-ஆ பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா that has to be vegetables. Preferably steamed or boiled, or you know, பொரியல் ரொம்ப வந்து எண்ணெயில வதக்காம that should be half. Quarter plate should be complex carbs. Complex carbs னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you can, even white rice is acceptable, but if you're able to have like your கொஞ்சம் millets in the கருப்பு கவர்னி அரிசி, your brown rice or something, ragi
or அந்த மாதிரி ஏதாவது if you're able to have, that is a complex carb. Then the other quarterல 2/3 of that should be protein. So proteinல we prefer to have, if you're a vegetarian, you can have sprouts, you can have sundal, you can have paneer, tofu and all that. If you're a non-vegetarian, you can have eggs, chicken, fish. All this is preferable. And that 1/3 அந்த பாதி quarterல கொஞ்சோண்டு will be இத்தனோண்டு இருக்கிற அந்த சைடுல மட்டும் good fats. ஓகே That will have your nuts or your ghee அந்த மாதிரிலாம் சேர்த்துட்டு இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ். I think most of them can follow. இதுக்கு நான் போய் it does not mean that I have to have only foreign fancy and very expensive things ங்கிறது கிடையவே கிடையாது. Your home cooked meals, if you're able to do this consistently along with exercise, I think it's great. Super. அடுத்த கேள்வி வந்து I think it's a very sensitive question, and அதனாலேயே இந்த கேள்வி வந்து it happens behind closed doors. இல்லைனா நம்ம வந்து கிடைக்கிற அட்வைஸும் என்ன சொல்கிறது, இந்த ஆண்டி இல்லைனா அந்த ஃப்ரெண்டு சொல்லி, which is about intercourse. நிறைய பேர் வந்து when I frequently have intercourse, அது வந்து it might be positive. இல்லை நிறைய பேர் வந்து ஐயோ ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணால் அது வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஆகிடுமோ அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. அதை பொறுத்த வரைக்கும் is there a way to keep that in mind? Yeah. So நான் வந்து பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கேட்கும்போது I do not give them a specific 14th 15th day 16th அந்த மாதிரி இல்லாமல் what I prefer to tell them is you generally have to be regularly active. அதில் வந்து நான் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்னா, we have something called a fertile window. Usually fertile window is 10th day of your period to the 20th day of your cycle. So அந்த 10 days கூட நம்ம வந்து சொல்ல வேணாம்னு நினச்சினா I'll just tell them 3 to 4 times a week. as a blanket rule. ஆமா, நான் அந்த டேட் எல்லாம் சொன்னதா உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆயிடும். I was going to ask you because அந்த ஒரு டென்ஷன் மனசுல இருக்கும்போது how intimate can you be with your partner? It won't be very organic. So I don't prefer to give them an awareness of a fertility window, but I do not tell them அந்த டே தான் அப்படிங்கிறது இல்லாம generally 3 to 4 times a week and be aware of your fertility window. And now there are a lot of app trackers and your fertility window trackers and all. You can use it, but don't overthink or over stress about it. So a general intimacy for about 3 to 4 times a week regularly will be good. அதுவே ஒரு நல்ல start to the conception journey. But every day also நீங்க கேட்டது என்னன்னா, every day what happens is sometimes the sperm quality can come down if there's an ejaculation. ரொம்ப frequent-ஆ இருந்தது. Okay. So alternate 2 to 3 days or alternate days is fair enough. And இது வந்து natural. Let's talk about the other side of this, which is technology. And in fact ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலும் இப்போ நம்ம வந்து AI பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஒரு IVF ஸ்பெஷலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் how is a technology or இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கிற இந்த ஒரு டெக்னாலஜி வந்து என்னோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது ஏதாச்சும் இருக்கா? See, patients ங்கிறத விட nobody can escape going, using or coming across AI is what I feel. So how well we can implement it to, improve our success rates ங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். Okay. So I think in fertility how we are using AI அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா diagnosis. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணும்போது அது AI assisted images பார்க்கறது, அது வந்து நம்மளுக்கு there are lot of you can get personalized stimulation protocols. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எந்த பேஷண்ட்க்கு அவங்களோட எல்லா டேட்டா கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு எந்த பர்சனலைஸ்டாக வந்து நம்ம யூஸ்வலாக கிளினிஷியன்ஸ் ஓவர் their எக்ஸ்பீரியன்ஸை பண்ணுறது AI will help us. ஸோ ப்ராபப்ளி calculating the dose கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தமெட்டிக்கல் திங்ஸ் இருக்கிறது ஆர் தேர் சம்திங் கால்டு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எம்ப்ரியோஸ்கோப்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ எம்ப்ரியோஸை வந்து நம்ம ஆஸ் அண்ட் வென் தேர் க்ரோயிங் ஸோ யூஸ்வலி ஒன்ஸ் த எம்ப்ரியோ க்ரோஸ் 5 days நம்ம வந்து அதை லேபில் கல்ச்சர் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ எம்ப்ரியோஸ்கோப் ஒரு டைம் லேப்ஸ் என்ன ஆகும்னா அந்த 5 days இட் கீப் ரெக்கார்டிங் த எம்ப்ரியோ. So which embryo is dividing, how it is multiplying. அந்த cell divide ஆகும்போது தான் good embryos எது நம்ம வந்து 3 days 4 days கழிச்சு பார்க்கும்போது எல்லா எம்ப்ரியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஆனால் அந்த டிவிஷன் டைமில் யூசிங் த எம்ப்ரியோஸ்கோப் and the time lapse technology will be able to know which one is a good embryo. Embryo selection can be better with அந்த மாதிரி திங்ஸ்க்கு I think we can use the AI and technology. Yes. Fantastic. I have to say, in fact, like you said, a lot of us have those apps. அதுவே நிறைய AI-ல தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்குல்ல? AI-ல ரன் ஆகுது, but again, what I would say is it's a double-edged sword. So நான் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அதை மட்டும் நம்புங்கன்றையும் சொல்ல மாட்டேன். So and also if you keep constantly obsessing about looking at that, your fertility window and all that, that is going to add to a lot of stress. You have to know to keep your phone away. I feel ஃபோனை ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம் வெளில வச்சாலே அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ். ஆமாம். ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிட்டு டு வாட் லெவல் யூ நீட் டு லிமிட் இட்ங்கிறது வந்து இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு
monitor or keep track. I think that will be good. Superb. In fact, my next question is a little about life in 2025, 2024 actually changed a lot when it comes to in the help when it comes to fertility. And aduvum we have seen a lot of the celebrities kind of making a big choice. Surrogacy irukattum illana IVF treatment irukattum, it's more openly spoken about in the celebrity circle, and adanala I think a lot of us audience நிறைய influence ஆகுறாங்களா அப்படின்றது என்னோட கேள்வி. Yeah, so அது வந்து நம்ம we have to look at it in a broader தான் நம்ம பார்க்கணும். அது வந்து சில அந்த மாதிரி செலிபிரிட்டிஸ்க்கு ரீச் நிறைய இருக்குங்கிறதுனால probably patients are looking at it like okay இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வருது. Or you know they're getting an awareness that okay surrogacyங்கிறது ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறது. So அதை வந்து we have to look at it in the good way only. At least people will come out and ask us if அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் எனக்கு ஓகேவான். But there is another way where people who can actually try with their own gametes and the natural journey வந்து you know you need to know who needs அது வந்து again it will come down to who needs what treatment. You can't just walk in and say somebody had surrogacy I also want ங்கிறது கிடையாது. So அவங்க பண்ணிட்டாலும் இது நம்மளுக்கு பொருந்துமா, am I a candidate for it, am I the person for it ங்கிறது we will decide it, and if we will give the best option to you, if that is an option then we should then you can go ahead. So probably அது வந்து நம்மளோட with a pinch of salt தான் we'll have to take. If they really if you know just அவங்களோட ஒரு awarenessக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு if they can come to us and then get our opinion, I think that will be and not they can't come and ask us எனக்கு surrogacy வேணும். Because a lot of people that I'm seeing nowadays that you know என்னோட லைஃப் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் if I go again, with that's not an easy way out. There are a lot of ethical and you know legal and lot of implications with that. So really if அந்த மாதிரி யாருக்கு கொடுப்போம்னா people who are born without uteruses. There are some people born without uteruses. அது ஒரு சிண்ட்ரோம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு ஆர் ஏதோ ஒரு கேன்சர்னாலோ ஏதோ ஒன்றாலும் அவங்க யூட்ரஸை வந்து எடுத்துட்டாங்க when she was 20 or something like that. அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு ஆர் ரிப்பீட்டடாக ஒரு 7-8 times அவங்களுக்கு வந்து ரெக்கரண்ட்டாக அபார்ஷன்ஸ் ஆகிருக்கு, 4-5 IVF ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு, she's not able to carry that child அப்படிங்கிற போது ஒரு லாஸ்ட் எண்டாக தான் அந்த நீட் இருக்கும்போது மட்டும்தான். ஆமாம். ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் I don't want to carry the child, I'll become fat, I'll put on weight, it's never my life will stop for 2 years அப்படிலாம் இல்ல. அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் it is not at all. So just to clarify, you're saying அது ஒரு பேஷண்டோட சாய்ஸா இருக்க முடியாது. It has to be guided by the expert. Definitely. Fantastic. And with that I think we've coming to the end of the conversation, so I saved one of my favorite questions, which is இப்போ வந்து யாரு இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்க்ரோல் பண்ணாலும் we see at least 2 people. நான் வந்து இன்னைக்கு என்னோட egg freeze பண்ண போகிறேன் or you know today is my 3rd session. It's a very openly talked about topic but only superficial level. அந்த ப்ராசஸ் என்னது, அது வந்து what is the change that it creates in your body, if you can அந்த ஒரு டாபிக் மேலே ஒரு சின்ன ஸ்பாட்லைட். Basically cryopreservation or oocyte preservation is done for when you know for women who are in their 20s to 30s. If you want to preserve your eggs for a later date. Actually how it started off is it was started off for cancer patients who were undergoing you know chemotherapy or radiation. அது வந்து அவங்களோட அந்த egg quality affect பண்ணக்கூடாதுங்கிறது அவங்களோட eggs எடுத்து we were preserving it so that after their completion of their chemotherapy and radiotherapy அந்த எக் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு pregnancy கொடுக்க முடியும். But now அதை வந்து நம்ம ஒரு இந்த late marriages, people want to get you know settled in their careers and you know buy a house, buy everything எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா they want to have children when they're 40ங்கிற போது அந்த natural biological clock வந்து is already அந்த ரிசர்வ் நீங்க சொன்ன மாதிரி கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு. அதை வந்து டேக்கிள் பண்றதுக்காக when people are choosing என்னோட gametes தான் வேணும் அப்படிங்கிற போது நம்ம வந்து we are preferring it, and I think it's a welcome change only because now you can't go tell everybody get married at 20 so or 20 or 25. So அந்த மாதிரி if you know your plan that no I don't have plans of getting married until I'm going to be 35 or 40 அப்படிங்கிற போது அப்போ oocyte preservation comes into role. அதுலயுமே there are a lot of இப்போ வந்து first we prefer to do a embryo preservation தான். So usually வந்து இப்போ preservation பண்ணும்போது எக்கும் பண்ணலாம், but if you're having a partner அப்போனா கூட we can
make the You embryo. create the embryo and preserve that. But அது வந்து again has a lot of legal things that அந்த பார்ட்னர் தான் நம்ம கல்யாணம் பண்ணி போமான்றது நமக்கு ஒரு டவுட் இல்லைன்றதுனால we can go ahead and preserve the eggs. அதுல என்ன இருக்குன்னா it's not as simple also that the woman has to undergo serial injections for about 10 days to 12 days, and then when the eggs are grown to a certain size, we will give them anesthesia, we will take out the eggs and we'll preserve the eggs. And when they're ready to have a child, again எடுத்த உடனே நம்ம இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோன்றது இல்லை, we will try organically also. It's just like an insurance. Insurance இப்போ எடுக்கிறவங்க எல்லாம் வந்தா அந்த இன்சூரன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை. In case there is an issue, it's just like an insurance. Okay. So I think it is, you can go ahead ன்றது தான் நம்ம it's not ரொம்ப ஒரு கெடுதலான விஷயம் அப்படின்னு இல்லை. So women now at 30s are coming. I still haven't decided, madam, I don't know how to go about, I don't have a partner, I don't have plans of marriage ங்கறபோது அந்த 30s ல வர womenக்கு நாங்களே ஆஃபர் பண்றோம். You can think about freezing your eggs and then you can always come back and decide what when you're ready. Yeah, because we have a lot of women coming like that also. But women in 40s are also coming forward. இன்னுமே எனக்கு வந்து I don't know what to do with my life, doctor, but I think at least this I would like to do ங்கறபோது அது வந்து ஒரு backup plan. We just will have to. Superb. So I think we've covered all topics. So before we say bye to you, I have a very big question. எனக்கு வந்து நான் வந்து இந்த conception journey ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னு நினைச்சா, what are the top 3 things that every girl and every guy should do? அதாவது pre-conceptionக்கான ஒரு setting the foundation அப்படின்னா top 3 things என்ன சொல்வீங்க? First thing, if you're planning to இப்போ எப்படி வந்து pre weddingக்கு ஜாதகம் அதெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி, I think you can come for a checkup. Okay. Both of the, once you're decided and all that, both of them can come for a checkup. See where your basic parameters are. Or women could just scan பண்ணி பார்த்துக்கலாம், இல்லை ஒரு basic hormone profile பார்த்துட்டு, husband, like for the male partners பார்த்துட்டு, where we standங்கிறத பார்த்துட்டு, we can just advise them for general lifestyle modifications as we discussed previously, weight management, general lifestyle management, and your for women who are planning to conceive, you can go for a folic acid supplementation. 5 milligrams of folic acid we'll give. But generally வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு personalized தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுங்கிறதுனால just coming in for a checkup or just a chat, நீங்க அது ஒரு hospital visit, அது ஒரு doctor checkup-ன்ற மாதிரி இல்லாம you can just come and talk to us. ஒரு 3 steps வேணாம், ஒரே ஒரு step. ஆமா, just come and meet us and I think we'll be able to throw light into how things have to be taken forward. எல்லாருக்கும் எல்லாமே நார்மலா இருந்துச்சா we'll just say go See ahead. you. ஆமா. So it's only to screen who will need help. Got it. So அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ fertility issues-உம். ஒரு பிபி சுகர் மாதிரி அதுவுமே ஒரு prevalent thing ஆகுறதுனால I think it's fair enough for us to ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு மாதிரி வச்சு you need help, இல்ல நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்றது. there's no harm. அது வந்து நம்ம அது ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு கன்சல்டேஷன் இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் இல்ல. And also you need not get so stressed by just looking at lot of information overload. ஆமா அதையும் பண்ண வேண்டாம். So what is really neededங்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே I think they'll be really happy. So doctor, when we come to the conversation around fertility, நிறைய பேர் மனசுல ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கும். இந்த கிளினிக்கு போனா இஸ் இட் ஆத்தென்டிக், இல்லைனா அந்த கிளினிக் எனக்கு கரெக்டா இருக்குமா அப்படின்றது. நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு என்வாயன்மெண்ட் இல்லைனா நம்மளுக்கு இந்த டாக்டரோட ஈத்தாஸ் அண்ட் திங்கிங் வந்து மேட்ச் ஆகும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி இருக்கா? See, basically நம்ம fertility centers, there are lot. இப்போ how do we decidங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து we have to make sure that it's a certified center. Okay. கரெக்டாக நம்மளுக்கு அந்த registered centers இருக்கா, அவங்களுக்கு அந்த lot of legalities are associated in fertilityங்கிறதுனால it should be a properly registered center and it should have IVF specialists. அதுக்காக முறைப்படியாக படித்த டாக்டர்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ குட் ஆஃப் கிளினிஷியன் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட்னு யாருன்னா வந்து அவங்க தான் நம்ம லேபில் வந்து அந்த எக்கையும் ஸ்பெர்மையும் நம்மளுக்கு எம்ப்ரியோவாக க்ரியேட் பண்ணுறவங்க. ஸோ அவங்களுமே வந்து குவாலிஃபைட் பீப்புள் இருக்காங்களா, அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும். அண்ட் ஜென்ரலி we at Lalithambigai Fertility Centre, we are a part of a medical collegeங்கிறதுனால we're able to give you complete treatment under one roof. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே we have all the specialists. We are not a standalone center where இமேஜ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்கேனுக்காகட்டும் எல்லாத்துக்கும் you don't have to go out. So everything is under one roofங்கிறதுனால it makes your experience much easier and also safer, and patients are very very happy with everything being
Does it also happen that இந்த ஒரு issue வந்து they stumble upon it, அதாவது இந்த ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனுக்காக நான் ரீச் அவுட் பண்ணலனாலும் இட்ஸ் ஆல்சோ அ குட் என்வாயன்மெண்ட் வேர் தே கெட் கைடட் அக்கார்டிங்லி இல்லை? டெஃபினெட்லி எஸ். ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து ஜென்ரலாகவே ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோன் சென்டருக்குன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு அதுக்குன்னு போகணுமா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குங்கிறதுனால இப்போ ஜென்ரலாக எங்களுக்கு வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் எப்படின்னா அவங்களோட மதருக்காக வந்து வேற ஏதோ ஒரு சுகர் டாக்டரை பார்க்க வந்து ஐ ஹாவ் தட் மதர் கம்மிங் அண்ட் ஆஸ்கிங் என் பையனுக்கு இப்படி இருக்கு, என் பொண்ணுக்கு அப்படி இருக்கு, கேன் ஐ ஆஸ்க் them to come and meet you? We'll be like, you know, it's so much easier if somebody helps you bring them in. அந்த ஒரு இனிஷியல் ஐஸ் பிரேக்கர், அந்த ஐஸ் பிரேக்கர் இஸ் தேர் பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் ஃபார் அதர் இஷ்யூஸ்ங்கிறதுனால அவங்க சொல்லி அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லி அந்த மாதிரி தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் கம்மிங். இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருந்ததுனால இதுக்காக நம்ம ஃபர்டிலிட்டிக்குன்னு போகணுமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பதட்டம் தயக்கம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. அண்ட் ஆல்வேஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி மேக் இட் வெரி happy and very smooth for our patients ங்கிறதுனால. And what is it like for the medical experts? நீங்க வந்து when you create life out of you know somebody's journey la வந்து you're playing such a big role, but at the same time I'm sure உங்களோட ஜர்னிலயும் it's a big role la? Definitely. So in the sense like it's a journey together ன்னு தான் நான் சொல்வேன். So how we, you know, we give them for அவங்க எப்படி உள்ள வராங்களோ அப்ப to give them a child in their handங்கிற வரைக்கும் it all feels like personal wins only for all of us, not only for me, for everybody in my team, எங்க ஸ்டாஃப் ஆகட்டும் everybody அவங்களோட பர்சனல் வின் மாதிரி தான் ஃபீல் பண்றதுனால it's an unmatched feeling ன்றது தான் நான் சொல்றேன். Sometimes we say that it takes a village to raise a child, but this is like it takes a village to make the child also. Yeah. I have saved the best question for the last, which is top 3 things that you should not do. அதாவது நீங்க வந்து கன்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க in a couple of months, இந்த 3 விஷயங்கள் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னா what would be those? So that main thing would be stopping your alcohol or smoking and the mari idu. And again, you know, making sure your periods are regular, and if you're on any other medications, make sure that, you know, all that is under control. And stress levels again, so make sure that you're relaxed and kandipa your journey smoother irukum. And whatever prescriptions or any other medications, any other treatments, whatever you're on, adellathiyum oru slow down for a while. Fantastic. So Dr Sharanya, I'm sure a lot of people watching this particular conversation நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்திருப்பாங்க, நிறைய பேர் நோட்ஸ்லாம் எடுத்திருப்பாங்க. So before we close, யாராவது who's watching the video அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா I'm trying to conceive and I'm having கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு, இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் கொடுப்பீங்க? See, I think you just have to come forward. You feel free to talk. Don't assume எனக்கு என்னமோ இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி assumption இல்லாம come forward and talk to us. And I think lot of fertility issues can be tackled with a very very simple conversation. And அவங்க பக்கத்து வீட்ல சொன்னாங்க அவங்களுக்கு அப்படி ஆயிடுச்சு இவங்களுக்கு அப்படி ஆயிடுச்சுன்றது நீங்களே, you know, don't keep delaying it as to, you know, எனக்கு இப்போதான் ரெகுலராக இருந்துச்சு, இப்போ 2 மாசமா தான் எப்படி இருக்குன்றத வந்து at the earliest if you're able to come and, you know, get a treatment, நம்ம அதை ஏர்லியராகவே கேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க இதை குடிக்க சொன்னாங்க அதை பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி டோன்ட் டிலே த consultationன்றது தான் I think would be the take home message for most of them. And I think most of you don't get tense that இதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வில்லாத பிரச்சனை கிடையாது. It's not something that we cannot deal with. So we have a lot of options for most things. So it's never like, it's not the end of the road for anybody. நாங்க வந்து even people who have no gametes or அவங்களுக்குமே we have a lot of other options also. So எல்லாத்துக்குமே ஒரு வழி இருக்குங்கிறது தான் I think I'd like to end with that note. Superb. On that note, on behalf of everybody, thank you so much எங்களோட கேள்விகளுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக கிளியராக ஆன்சர் சொன்னதுக்கு. Thank you so much Dr Sharanya. We hope to see you soon. And thank you once again for joining us. My pleasure. Thank you. Well, with that, we draw this conversation to a close. Don't forget to follow JFW for all of the exciting conversations and a whole lot of information.